Speculation versus reality. You might be thinking what I'm going to present today. 12th of September 2021 was yet another exam day, and I'm here to revise the questions that asked on exam day. And the speculation was the episode which I've done in Facebook regarding the questions that might come on examination. And this is a cross-examination of the reality and the speculation which I've done. And I'm so happy to say that around 90% of the predictions which I've made is right. And this was not out of blind pickups. It was really, there was a hard work which we did for this. So we thought we'll cross-examine and present it in front of you. I'll be analyzing the questions one by one and we'll be cross-examining with the episode which we did earlier on Facebook. So those who haven't watched the video, if you want to watch it, the full video, you can look at the link. We have already made the link available. And otherwise, you can just focus on this video. We'll be giving a revision as well as the presentation of that and this, a cross-examination. Okay, so this was the paper which I have prepared for the speculation, and this is a paper, another paper, which I made collecting all the information from students regarding the exam topics. So we'll start with the first setting. The first setting was hospital clinic. Yes, I have already said that hospital clinic is a common setting which will definitely come for the examination. So that was my first speculation. And I have also divided the category of age, different age categories. So we'll come to that. I'll read the question which came for the examination. You see a 60-year-old diabetic patient to have knee replacement surgery. He or she is there to inquire about the need of pre-operative assessment. So, my speculation was regarding the condition. I've said diabetic will probably come for the examination. You can check the video. And 60-year-old, definitely, obviously, the division of age groups would be as young, old and child. So this comes under the category of old. That was the second prediction. And pre-operative assessment was in my prediction. That is my prediction. Illarna condition aana. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ആരും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഓർക്കാനും ഒരു പ്രത്യേകമായ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ എക്സാം OET ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂവിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നതുമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് അല്ല നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്. പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെന്റിനെ പറ്റി എൻക്വയർ ചെയ്യാൻ വന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്. So that is a very important point that some of the students have missed. And of course I am sure അങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് ഇതുവരെ ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് വെൽ. Otherwise, you will miss out these loopholes. Even in examination, I have collected the information that many students have misunderstood. It is just pre-operative assessment. It is just pre-operative assessment alla. It is actually an enquiry about the pre-operative assessment. So that was the first point which I haven't predicted. But the 60-year-old diabetic patient and the hospital clinic was my initial prediction. To the second setting, that is hospital ward. I was pretty much sure about this setting. And പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ സെറ്റിംഗ് ആണ്. അത് എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടുമിക്ക എക്സാമിനേഷനുമായിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ്ങുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്. And 75-year-old patient comes under the old age category again, which was said. Knee replacement surgery and hip replacement surgery in patti condition ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. And here it was hip surgery. It wasn't a hip replacement surgery. ഇവിടെ condition more focus ചെയ്തിരുന്നത് catheter removal നെ പറ്റിയിട്ടാണ്. Okay, which we didn't speak about, but hip surgery is something that we spoke about.
പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് വളരെ എക്സൈറ്റിങ്ങും എന്താ പറയുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എംബാരസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഈ ഒരു കാർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ സ്പെക്കുലേഷൻ വീഡിയോയിൽ വളരെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞൊരു ഇമോഷനാണ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഒരു എംബാരസ്ഡ് പേഷ്യൻറ്റ് കുറേ നാളായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു കെൻ എക്സ്പെക്ട് ദിസ് ഇൻ ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ. അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറും ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. വി കെൻ ചെക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. So this patient is actually for the catheter removal, and the patient is talking to the nurse, and patient reveals that the patient is quite anxious and embarrassed and quite worried. Enthengilum discomfort undavo and how is the procedure എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ടുള്ള patient ആയിരുന്നു. So I have mentioned in my speculation video that embarrassment എന്നൊരു വേർഡ് കണ്ടാൽ അതിന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് അവരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കണമെന്ന്. So those who have watched that video might have felt it useful. So I'm very happy to get some messages where the students were talking about this, and it was very helpful. Thank you so much for those reviews. Yeah, that was it about the second setting. Coming to the third, it was community health center. Again, that is a common setting which everybody might know, and I've also said about that. And ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് mother child setting ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ scenario ആയിരുന്നു, which we have already spoke about in that video. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ വാസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് സ്പെക്കുലേറ്റഡ് അബൌട്ട് സ്കിൻ അലർജി, then something related with skin. It can be acne അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ അലർജി. ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബട്ട് ദിസ് വാസ് അബൌട്ട് വാട്ട്സ്. ആ ഒരു ടേം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ സ്കിൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് വാസ്. And of course, I spoke about mother-child relationship. Mother-ne comfortable ആക്കി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും, സജഷൻസ് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ സ്പെക്കുലേഷൻ വീഡിയോയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് അതും നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. The coming next, I would say the super speculation, because ഞാൻ രണ്ട് സെറ്റിംഗ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറില്ലാത്തത്. One was emergency department, the other was home visit. So ഇത് രണ്ടും കുറേ നാളായിട്ട് എക്സാമിന് കാണുന്നില്ല. So you can expect either one എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. But home visit hasn't come for the exam, but emergency department was there. So I'm very happy that already practice ചെയ്തിരുന്നവർ ഈ പോയിന്റുകൾ ഒന്നുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. So emergency department was the one speculation which I did in this fourth setting. COPD ആയിരുന്നു അവിടെ കണ്ടീഷൻ, which we haven't discussed in that video. ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ബ്രീതിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി, അതിനകത്തുള്ള ആ കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിരുന്നു ബ്രീതിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് യെസ്, ദിസ് വാസ് എ റിലക്റ്റൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ്. റിലക്റ്റൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇമോഷനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഡിസ്ചാർജ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് വേണ്ട, എനിക്ക് കുറച്ചു നാളും കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഫോമർ വൺ ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചത്. സോ ദിസ് വാസ് യെറ്റ് അനദർ സ്പെക്കുലേഷൻ. മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക് വാസ് അനദർ സെറ്റിംഗ്. എല്ലാ എക്സാമിനും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു സെറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക, സ്പെക്കുലേഷൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു മൈറ്റ് നോ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ക്ലിനിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ചിലപ്പോൾ മിസ്സായി പോകാറുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ക്ലിനിക് ഇസ് എ കോമൺ സെറ്റിംഗ് വിച്ച് വി കെൻ എക്സ്പെക്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വാക്സിനേഷൻ, ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ടോപ്പിക്. ആൻഡ് ഓൾസോ യെറ്റ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ടു ബി നോട്ടഡ് ഇസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സാമിനേഷന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില സ്പെഷ്യൽ കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഡിസീസും ഉണ്ടാവില്ല. മേ ബി എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറി ആയിട്ട് വരുന്ന ആളായിരിക്കും. ഹിയർ ദ സെയിം ഹാപ്പൻഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലോട്ട് പോകുന്ന ആൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നഴ്സിനെ കണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വൈസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് സിനാരിയോ.
So I was again happy because the similar card with ആഫ്രിക്കയിലോട്ടൊരു ട്രിപ്പിന് പോകുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാർഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഇൻ ഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ നമ്മളുടെ സ്പെക്കുലേഷൻ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. സോ അഗൈൻ ദാറ്റ് ഹാസ് കം ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ. വാക്സിനേഷൻ, ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അഗൈൻ ദ സ്പെഷ്യൽ കാർഡ് എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാറ്റഗറി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞതാണ്. So that was again one among those speculations. Finally, the sixth setting was hospital ward, 30-year-old after a car accident for the chest drain removal. Chest drain removal നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, but I expected an accident, ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കേസ്. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് it can be a fall, ലെഗ് ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ ആം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബി ബൈറ്റ്, സ്റ്റിങ്സ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ 30-year-old യങ് ആണ്. ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് അഗൈൻ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണ്. ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനോട് റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റുമായിരുന്നു. But the chest drain removal we haven't discussed. So this is where I said the 90% of the things that we discussed in the speculations were there, but there was a 10% which we didn't. So idum kude include cheyidittulla oru analysis aayirikkum nammade next exam, that is coming on October 9th varan povunnathu. So definitely you can expect a speculation before that examination. Kore pere endutha video channel പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് കൃത്യമായൊരു അനാലിസിസ്, ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇത് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് മൊത്തം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ഒന്ന് കൊടുത്ത് ഇതുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തേക്കണം എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് വി കം അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് സ്പെക്കുലേഷൻ വീഡിയോ. ആൻഡ് വി ഹോപ്പ് ദാറ്റ് സിമിലർ ഒരു സ്പെക്കുലേറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ റൈറ്റിങ്ങിനും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആസ് വി സെറ്റ്, കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളൊരു വീഡിയോ അങ്ങനെ എടുത്തുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഐ കനോട്ട് പ്രോമിസ് യു ദ സെയിം. So I hope this was useful, and definitely we will be coming with more videos explaining the scenario, situation, and presenting the role plays as it is for the coming exam takers. വരുന്ന എക്സാം ടേക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി ഈ കാർഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Till then, it's me, Priyanka, signing out, and let's update. I think I speculate. Emergency department and home visit would be there. You can give little more stress on these two areas. Okay, so this is for all the students who are preparing for it. So that is about the emergency department. And coming to the hospital ward. Hospital ward ulla patient ine namukku ariyayirikkumo illeo. So I could see some, excuse me, രണ്ട് exceptional cases എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന്, you might have seen a patient who seek advice for a trip. ഒരു ട്രിപ്പിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അഡ്വൈസ് സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആള്, അല്ലെങ്കിൽ coming to the ഇമോഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ റിലക്റ്റന്റ് പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് പേഷ്യന്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ സോ കമ്മിങ് ടു ദ റിലക്റ്റന്റ് പേഷ്യന്റ് ഓർ ഇറിറ്റേറ്റഡ് പേഷ്യന്റ്, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. സോ റിലക്റ്റന്റ് പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിലക്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് എല്ലാത്ത കാറ്റഗറീസ് ഇത് എക്സാമിന് ഐ തിങ്ക് ട്വൈസ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു റീസെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 6 months അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 6 months അനാലിസിസിൽ റീസെന്റ് വന്നൊരു ഇമോഷൻ ആണ്, that is embarrassment. I hope most of you might have heard about this. Embarrassment എന്ന് പറയുമ്പോൾ, okay, coming to the age എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 age group ആണ്. Children, young, പിന്നെ ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്സ് കുറെ പല സിറ്റി ക്ലിനിക് ഉണ്ട്, ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്, അങ്ങനെ ക്ലിനിക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിവിഷൻസ് വരാം.